ამ პროექტს ქვია midterm project-ი. თავარი მიზანი, რატომაც გადავწყვიტე, რომ ვთქვათ, ესეთი პროექტი დაგვეწყო unique learning-ში, იყო ის, რომ თვითონ პირველი სემესტრის ბავშვების შედეგები აბსოლუტურ უმრავლესობას პრობლემა ჰქონდა გრამატიკაში და წერაში. და ეს პროექტი ითვალისწინებს ბავშვების ზუსტად აი ამ სკილის გაუმჯობესებას. midterm project-ში ბავშვის დავალება იყო, რომ აერჩია სფერო და შემდეგ ამ სფეროში თვითონ რა ნაწილიც მოუნდებოდა, დაინტერესდებოდა თვითონ. მაგალითად აიღებდა ისტორიას, ისტორიიდან აიღებდა თქვათ საფრანგეთის რომელიღაცა პერიოდს და ამ პერიოდზე მერე თვითონ აკეთებდა ამ პრეზენტაციას. Hello, this is group AA8 and they are going to show you a presentation about different topics and now let's see their presentations. So, main purpose of the presentation is correction of the mistakes. So, let's see 4 different kinds of mistakes which were done in this text. First is missing words, second is grammar errors, third is additional words, and fourth is word formations. Let's start with missing words. Here we have 5 missing words given, which are dead, sullen, chase frequently, and sweet. Here are grammar errors. Let's see the first sentence. The legendary writer Edgar Allan Poe has been taking great care to choose every word of his poem. Has been taking is present perfect continuous, so it is incorrect. There must be 2 present simple. Let's see next sentence. Has been is present perfect, so it has to be is. Because we're talking about present simple and general facts. Additional words. So there were 5 additional words in the article. There were being, do, had, girl, and helpful. These words didn't make sense in the article. They have no meaning, and when I put them out, for example, clothes reveal what groups people are being in. So we can see being is unnecessary. It doesn't make sense, so it's must be out. A lot of criticism has been leveled at social media and the effect it has on students processing retained information. Has been leveled is incorrect. There must be has been leveled because this tense is present perfect simple and we need their present perfect simple. Social is incorrect because it's a adverb and we need their adjective social because it describes the noun media. For example, in all cases, understanding history is integral to a good understanding of the condition of being human. The word "good" makes the statement stronger and it shows up better the sentence. ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ ხოლმე ისეთი ინოვაციური პროექტები, რომელიც ბავშვს არა მარტო ინგლისურს ასწავლის, გაავარჯიშებს აბსოლუტურად ყველა ვთქვათ ინგლისურ ენაში ენა რასაც მოიცავს ვთქვათ სხვადასხვა სკილები რაც არის, არამედ იმასაც რომ ბავშვი თვითონ ერთობა ხალისობს და უფრო ესე ხალისიანად სწავლობს ინგლისურ ენას. გადავწყვეტ რომ გავაკეთებინა პრეზენტაციები ყველა მოსწავლესთვის, რადგანაც ვთვლით რომ პრეზენტაციის უნარი არის ერთ-ერთი საუკეთესო რაც მოსწავლეებს უნდა ქონდეთ. პრეზენტაციების საშუალებით მათ გამოუსწორდებათ, დაუმაღლდებათ კიდევ მეტყველების უნარი, ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარი და ძალიან მნიშვნელოვანია, თორემ ადამიანს შეუძლია თავისთავად წარმოაჩინოს და მით უმეტეს წარმოაჩინოს თავისი ნამუშევარი საზოგადოების წინაშე. და ჩვენი ეს გაკეთებული პრეზენტაციები ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ ესეთი უნარები. Scouting evokes images of boys in short trousers and girls in blue uniforms. They think that they are old-fashioned and for people who are more interested in the past than the future. The Boy Scouts were founded over 100 years ago by Robert Baden-Powell. The Girl Scouts were founded over 3 years later by Robert Baden-Powell. Claude Monet was a French painter and one of the leading artists of the Impressionist period. His paintings became famous all around the world. Claude Monet was born in 1840 in Paris. His father had a shipping company
while his mother cared for the family. At the age of 5, Claude Monet and his family went to Le Havre, where he went to school. After that, in 1859, Claude Monet went back to Paris to study art. პრეზენტაციის ფარგლებში მათ მიცემული ჰქონდათ ტექსტები, რომელთა თემები განსხვავდებოდა, ზოგადად ჰქონდათ ბავშვით ისტორიაზე, ტექნიკაზე, მოდაზე და ასე შემდეგ. და მათ მოცემულ ტექსტებში უნდა ეტოვათ შეცდომები და შეისწორებინათ. მე ვთვლი, რომ მათ საკმაოდ წარმატებით გაართვეს თავი ამ პრეზენტაციას და ეს პრეზენტაცია მათ დაეხმარა, რომ გაუმჯობესებინათ ინგლისური ენის ცოდნა, როგორც გრამატიკის კუთხით, ასევე ლექსიკის თვალსაზრისით და ასევე მათთვის მათ დაეხმარა, რომ გაუმჯობესებინათ თავიანთი უნარჩვევები პრეზენტაციის წარდგენის თვალსაზრისით. მომავალში შეიძლება ძალიან კარგი იქნება თუ ეს პროექტი გაგრძელდება და მოსწავლეები კიდევ იმუშავებენ ამ უნარჩვევების განვითარებაზე და კიდევ უფრო დახვეწავენ თავიანთ პრეზენტაციებს. ჩემი პრეზენტაცია შედგება 6 საკითხისგან. პირველი ჩასვი განმარტოვებული სიტყვები, მეორე უპასუხე შეკითხვებს, მესამე დაახასიათე მედლი, მეოთხე აღწერე სურათი, მეხუთე რაზე დადიხარ შენ, მეექვსე do you like medley's work? მასწავლებლის როლი ამ პროექტში იყო ის, რომ უნდა აერჩია მოსწავლისთვის ტექსტი, ამ ტექსტში უნდა დაეშვა შეცდომები და ბავშვს უნდა გაესწორებინა ეს შეცდომები. ეს უნდა მომხდარიყო პრეზენტაციის სახით. ანუ პრეზენტაციის დროს ბავშვს უნდა ჯერ ენახებინა შეცდომები დაშვებული ამ ტექსტში და შემდეგ ეს შეცდომები გაესწორებინა წინადადების, თქვათ, ჩამონათვლის მიხედვით. თქვათ, პირველ წინადადებაში იყო ეს შეცდომა და რა გრამატიკული შეცდომა იყო დაშვებული. ერთის მხრივ ეს ბავშვს აყენებდა იმ პერსპექტივიდან, რა პერსპექტივითაც მასწავლებლები ასწორებენ ხოლმე ბავშვების ნაწერებს. They don't sleep very much. They have got long black tongues. They clean their ears with their tongues. They don't drink water every day. This is Medley Cook, the best actress in the world. Medley loves movies. She bets watching TV. But Medley is very busy and she watching TV only in the evening. Medley does not like cook and cleaning. She does not like buying at home. Her mom helps her to cook. Medley is very sporty. Medley has lots of friends. ჩვენს მეორე კლასელებს დავალება თქონდათ განვლილი თემებიდან, განვლილი მასალიდან აერჩიათ თითო თემა, რომელიც მათთვის ყველაზე უფრო საინტერესო იყო და მოემზადებინათ ამ თემასთან დაკავშირებით მასალა. უნდა შეედგინათ პატარა მოთხრობა და შემდეგ სავარჯიშოები ამ მოთხრობისთვის დაახლოებით 5-6 სავარჯიშო, რასაც გონია რომ მეტნაკლებად წარმატებულად გავართვით თავი, თან თუ გავითვალისწინებთ რომ ეს ბავშვები არიან მეორე კლასელები და ეს მათთვის იყო პირველი პრეზენტაცია, იყო ერთგვარი სტრესიც ბავშვებისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალებას მათ წარმატებით გაართვეს თავი. For a midterm project, we had our students complete a presentation using PowerPoint. Our students were given a task, a short story, which they had to summarize, correct any errors throughout, and also give an overall opinion and moral taken from the story. The first mistake is can't. It should be can because it's past tense, and worry. It should be to worry because after begin is always to. But this time the villagers who been fooled twice before thought he was lying them again, and they did not came to his help. Now on his way home, he had to cross a bridge across a river. There was one mistake, has, because it is past tense. The moral of Aesop's fable: better one safe way than 100 on which you cannot decide.
Have you got any questions? Was it interesting when you learned it? Yes, it was. Okay. Did you like the moral of this fable, and did you think it said something to us? Yes, I liked it because it teaches us. Because it teaches us. თავიდან მოგცეს ფურცლებზე დაწერილი იგავები, რომლებიც იყო არასწორად ჩვენ შევასწორეთ ისინი და შემდეგ მოსვლაზე გვითხრეს, რომ ვაკეთოთ პრეზენტაციას ამ იგავებზე. თავიდან ამის სწავლა ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ მე ძალიან ადვილი იყო. In society, you have to be able to speak properly, and the ability to make a presentation in a foreign language and present an idea is very, very important. This gets them beyond just learning the language and being able to use it in a real life context. If we were talking about guns, we shouldn't need a title, but we're talking about exactly gun why who the king was killed. So we should add an article. I found 4 mistakes in this passage. First of them takes place in the start of the passage, and it is like this. Ought to be the English. The correct form of the sentence is ought to be on the English because it ought to be on something. Mary Sousa was born in Strasbourg in 1765. As a child, she learned how to make wax models. In 1802, she moved to England, touring around the country with her exhibitions of wax. პრეზენტაციები რომ არ ყოფილიყო მშრალი და მხოლოდ თეორიულ მასალაზე დაყრდნობილი, გადავწყვიტეთ რომ ყოფილიყო გრამატიკული კუთხით წარმართული, ამიტომ ტექსტში განდებ დაუშვით შეცდომები და მოსწავლეებს უნდა ეპოვათ თითოეული მათგანი და შეესწორებინათ. ეს კიდე ერთი მხრივ უკეთესი არის იმისთვის, რომ ბავშვი ჩამოყალიბდეს თვითონ თავისი ინტერესის სფეროში. ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა საქართველოში და საზღვარგარეთაც, როცა სტუდენტს დაუწყიოთ ერთ ფაკულტეტზე სწავლა და შემდეგ აღმოჩენია, რომ ეს თურმე იმდენად არ აინტერესებს, რამდენადაც სხვა სფერო. და ამითიც ვაძლევთ ბავშვებს იმის საშუალებას, რომ ცადონ, თქვათ, ისტორია ცადონ, გეოგრაფია, ლიტერატურა, ხელოვნება და ცადოს, რათა უფრო უკეთესად გაერკვეს საკუთარ თავში, საკუთარ მონაცემებში და საკუთარ ინტერესში, რა უნდა თვითონო გამოვიდეს მომავალში. The story is about King Canute. People were praising him, but he was not sure. There was only one king who was all powerful, and it was he who ruled the sea and held the ocean in the hollow of his hand. ჩვენ გვქონდა დავარება გავკეთებინა პრეზენტაცია ინგლისურ ენაზე, ჩვენ მოგცეს თითოეულ სხვადასხვაგვარი ტექსტი, ჩვენ ეს ტექსტი შევასწორეთ. თითოეულს ჰქონდა 15 შეცდომა, ჩვენ ამ შეცდომებს პოულობდით, შემდგომ ვასწორებდით, რაც გვეხმარება შევისწავლოთ ინგლისური უფრო ღრმად და ასევე ჩვენ დაწერილ თემებსა თუ პრეზენტაციებში ჩვენ თვითონ არ დავუშვათ შეცდომები. The text I have corrected was The Honest Woodman. It's adapted from Emily Poulsen. This was a story about the man who lost his eggs in the river. Out of the river came a woman who gave him axes out of gold and silver, but the man told that it wasn't his axes. Then, for telling the truth, the woman gave him 3 axes, 1 out of steel, 1 out of gold, and 1 out of silver. The man was very happy because now he was rich, because he told the truth. ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაციები, ყველას ჰქონდა სხვადასხვა და ძალიან კარგი იქნება თუ გაგრძელდება და ხშირად გავაკეთებინებენ ეს რაღაცებს. უფრო კარგად შევისწავლეთ ინგლისურს ამის მიხედვით. I am going to give each one of you a seed. There is a mistake going to give because we must use going to give each one of you a seed. Receive any seed. Seed is starting with a consonant and we must use A. At his foot and lick. It must be at his foot and lick. This is plural mistake.
Andropoulos telling them. Andropoulos tell them. This is tense's mistake. Best had living together. Bits had lived together. This is also tense's mistake. ეს პროექტი იყო ჩვენთვის ინოვაცია, პირველად გავაკეთეთ ჩვენი ცენტრის unique learning-ის არსებობის მანძილზე და თავარი მამოძრავებელი იდეა რაც აქვს ამ პროექტს არის ის, რომ ყოველთვის მოერგება ბავშვების პრობლემაზე, ყველაზე მეტად რაც უჭირთ. წელს ჰქონდა გრამატიკა და წერა და ჩვენ მოვარგეთ ეს პროექტი გრამატიკას და წერას. იმდენი სხვადასხვა ასპექტი იყო ამ პროგრამაში, რაც აბსოლუტურად ყველა ბავშვს უხალისებდა სწავლას. The tale is about the king, his hope, and hope's heroine behave. The hope was trying to save his master's life, but the king thought that his hope was a curse. Here you can see some photos. If people are sportsmen, they do less crime because they have enough money for other families. But if they are not, they are trying to get money for their families. So nowadays it's a very serious problem. Activity 1. Answer the question. What is the title? Someone says. Yes, of course. What was the man going to steal? Whip. Yes. When did he go to steal? The darkest night. Of course. Who did he take with him? His daughter, of course. What did he ask to his daughter? To work. Это было невероятно интересно. Особенно мне понравилось, когда мы это делали с коллективом. Все друг другу помогали. Взаимопомощь. И очень хочется надеяться, что в дальнейшем будем тоже делать такие презентации. Who was Marigold? His daughter. What had Marigold? And who came one day? Stranger. What did the stranger say? You can have more gold. If you want to, I can give a golden touch power. What was King Midas' dream? More gold. Эта презентация была связана с мудростью. Мне очень понравилась эта презентация, так как здесь мы узнали много моментов, много чего мы не знали, много нового. И было очень много вопросов. И когда мы делали, нам было больше всего не понравилось, потому что мы это делали коллективно. Это было интереснее всего, потому что каждый помогал друг другу, каждый хотел поднять друг друга его уровень, и чтобы было более захватывающе. После этого учителя нам проверяли наши работы, помогали нам, учили нас, как это делать. Great bell. King. Big. Closer. Near. Shout. Scream. Teach. Give lesson. Learn. High. High. Up. Like. Love. ჩვენ unique learning-ი ვცდილობთ, რომ ბავშვებს დავეხმაროთ, ქონდეთ უკეთესი მომავალი. ზუსტად ამ პრინციპზე იყო ეს პროექტიც დაფუძნებული, უკეთესად ლაპარაკს სწავლობდნენ ინგლისურად, უკეთესად აზროვნებას სწავლობდნენ ინგლისურად და ამის მიხედვით ზუსტად ვცდილობდით, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი მოგვექცია ამ იდეის ფარგლებში. One sentence is Mother duck and her little duckling were on their way to the lake one day. A mother duck and her little duckling were on their way to the lake one day. Because mother duck we used first and we need article M. She felt the sun's warm rays. The right sentence is she felt the sun's warm rays. Because here is missing apostrophe and we need possessive apostrophe S. The wrong sentence is but there didn't was a ray. The right sentence is but there wasn't a ray. Because with was we don't use did. ბავშვი სულ თქვათ არ ყოფილიყოს დაინტერესებული სწავლებით, ეს ამ პროექტს თვითონ საკუთარი ინტერესებზე დაფუძნებით აკეთებდა. და მომავალშიც გავაგრძელებთ იგივე პროექტის არსებობას, იგივე პროექტით სწავლებას და რა თქმა უნდა, უფრო სხვადასხვა ინტერესებზე მოვარდებთ, ანუ გავანვითარებთ ამ პროექტს.